வணக்கம். Welcome to YouTube channel. I am Krishna Kumar, Department of Mathematics. The last class we have seen the measure theory introduction and then problem solved in CSIR part B and part C. Now continuation of the class. The part C question now. So last class நம்ம measure theory topic then அதனுடைய definition problem solve பண்ணோம் CSIRல. இப்போ அதனுடைய தொடர்ச்சியாக பார்ட் சி ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ண போகிறோம். ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம் தான். லெட் எஃப்ஜி இஸ் எ மெஷரபிள் ரியல் வேல்யூடு ஃபங்க்ஷன். ஆக்சுவலாக இஸ் எ எஃப்ஜி இஸ் எ மெஷரபிள் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆன் ஆர். ஸோ ரியல் வேல்யூடும் கொடுத்துருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, பிகாஸ் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆன் ஆர் கொடுத்துட்டாவே இட்ஸ் டிஃபால்ட். ஓகே, வாட் எவர் இட் இஸ் such that integral minus limit minus infinity plus infinity fx square plus gx square dx which is equal to this one. Then E, that is set, is defined like this. எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா x belongs to R such that f of x not equal to g of x னா டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. Then which of the following statements are necessarily true? ஸோ கீழே இருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இது வந்து ட்ரூ. That is number we have to find out. The first option is the empty set. That is this one is the empty set. You have to check is கண்டுபிடிக்கணும் இது வந்து empty செட்டா, otherwise measurable செட்டா, otherwise is a Lebesgue measure 0. And the final option for almost all x belongs to R, we have f of x equal to 0 and g of x equal to 0. So very clearly this one is not possible always. ஸோ இது பாசிபிளே கிடையாது. எல்லா எக்ஸ் வேல்யூக்கும் வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் 0 அண்ட் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் 0 வராது. சரியா? ஸோ இமிடியட்லி இஸ் த ஃபோர்த் ஆப்ஷன் இஸ் ராங். இமிடியட்லி யூ கேன் சே. ஸோ வி ஹவ் டு செக். எதை மட்டும் நம்ம செக் பண்ணி பார்த்தா போதும்னா ஆப்ஷன் கரெக்டாக இல்லைன்னு ஆப்ஷன் ஏ அண்ட் பி அண்ட் சி. ஸோ ஃபஸ்ட்டாக solve this problem. So this is the problem, please note down this. So நம்மளுக்கு இந்த கொஸ்டின் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். This integration is given like this. இந்த FG வந்து measurable functions, then E என்ற ஒரு செட்டை டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி. ஸோ we have to find out அந்த செட்டை வந்து எம்டி செட்டா measurable செட்டா ஆர் Lebesgue measure 0வா. ஓகே, now let us see the solution. இப்போ நம்ம அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் பார்க்கலாம். ஸோ கிவன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எஃப் அண்ட் ஜிஆர் measurable functions on R, that is real valued function. That's all. Okay, this is also given one such that like this. One important result we should know. இது ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் நம்ம in MSc மேத்தமெட்டிக்ஸில். இது given the f is defined x to R and g is defined same x to R. Okay, x, capital X is a set. It's a set, capital X x to R, then x to R. We say that f of x equal to g of x almost everywhere. We say that almost everywhere if the set x such that f of x not equal to g of x as measure 0. This is very very important result. Again I read, given f is defined like this, g is defined to R, f is defined on x, g is defined on x, then we said f of x equal to g of x almost everywhere if the set x such that x வர வேல்யூஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா f of x not equal to g of x, moreover இதனுடைய மெஷர் வந்து 0வா இருக்கும், as measure 0. Are you clear? So you are using this result, you are solving this problem. That's all. We know that. Suppose I take like this, f of x minus g of x whole square equal to 0. A minus b whole square expansion, we know very well, everyone. Fx square gx minus 2f of x g of x equal to 0. Then bring to this one, the right hand side, take integrate with the limits minus infinity to plus infinity on both sides with respect to x. Clear? So we are getting this one. That is the given. This one also is given in the problem. Am I right? So let us take like this. இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துட்டோம்னா after the steps
finally we are getting like this. So from this we know very well, hence f of x minus g of x whole square equal to 0 means, which implies f of x minus g of x equal to 0. Is it right? Then f of x equal to g of x almost everywhere. Just now we are seeing, இப்போ தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம், எப்போ வந்து f of x equal to g of x almost everywhere-னா இந்த f of x not equal if the set, இந்த மாதிரி ஒரு செட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். f of x not equal to g of x as measure 0 வர மாதிரி ஒரு செட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். ஆமாம் ரைட்? இந்த செட்டை x such that f of x not equal to g of x as measure 0. ஸோ வெரி கிளியர், இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் ஸோ. டிஜி பாரா புக்கில் இந்த ரிசல்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, வித் ப்ரூஃபோடு இருக்குது. Therefore, the Ex belongs to R if f of x not equal to g of x as Lebesgue measure is 0. So, one of the option. Am I right? Here வந்து ஒரு ஆப்ஷன் வருது. கரெக்டாக பாருங்கள். Yes. E as a Lebesgue measure 0. So, C option is correct. So, whenever the E measures 0 means E is measurable. கரெக்டுங்களா? இப்போ ஈக்கு வந்து லெபக் மெஷர் 0வாக வருதுன்னா அது மெஷரபிளாக இருக்கிறதுனால தான் நம்ம அதை மெஷர் பண்ணி 0ன்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ என்ஸ் இ இஸ் மெஷரபிள். ஸோ இமிடியட்லி உடனே நமக்கு என்ன வந்துடும்னா பி ஆப்ஷன் கரெக்டுன்னு வந்துடுது. இ இஸ் மெஷரபிள். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ராங் பிகாஸ் இ இஸ் த எம்டி செட். நோ, இட்ஸ் எ மெஷரபிள் செட். So in this problem, we use this result only. Am I right? Easily we get the mark 4.75. Very easy. So please note this. So next problem. So options B and C are correct. The last problem, measurable and Lebesgue measure 0 are correct. So next. CSR, this question also asked in CSRல இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. பார்ட் சி ப்ராப்ளம் 4.75 மார்க்கு, ரொம்ப ஈஸியாக எடுத்துடலாம். ஃபார் ஈச் ஆல்ஃபா ரியல் நம்பர்ஸ் எஸ் ஆல்ஃபா. ஸோ இந்த மாதிரி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. இட் இஸ் நத்திங் பட் வெல் நோன் இஸ் எ ஸ்பியர். ஒவ்வொரு ஆல்ஃபாவா, தட் இஸ் இந்த ஆறுன்ற ரியல் நம்பர் செட்டிலேருந்து நம்பர்ஸை கலெக்ட் பண்ணி அதை வச்சு ரேடியஸாக ஃபார்ம் பண்ணி நிறைய ஸ்பியரை நம்மளால் கொண்டு வர முடியும். We know very well, real number செட்டில் ரேஷனல் நம்பர் இருக்குது, தென் யூனியன் irrational நம்பர். am I right? ஸோ ரேஷனல் நம்பர் வச்சு நம்மளால் ஸ்பியரை கொண்டு வர முடியும், irrational நம்பர் வச்சு ஸ்பியரை கொண்டு வர முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் த கான்செப்ட். ஓகே, எஸ் ஆல்ஃபா இட்ஸ் நத்திங் பட் த ஸ்பியர். மோரோவர் யூனியன் ஆஃப் திஸ் ஒன், இதுக்கெல்லாம் யூனியன் எடுத்தா இன் பர்டிகுலர் த ரேடியஸ் ஷுட் பி இன். we know very well, what about this? Or we know very well it is nothing but q dash. கரெக்டுங்களா? ஸோ ஆல்ஃபா பிலாங்ஸ் டு அந்த ரேடியஸ் வேல்யூ ஆல்ஃபா எதில் இருக்குன்னா irrational இருக்கும். திஸ் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் திஸ் ஒன். we know very well. இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதா? ஸோ திஸ் இஸ் த கிவன் ப்ராப்ளம். ஸோ ஈன்ற செட்டை இதனுடைய யூனியனாக வருது. am I right? மோரோவர் இந்த ஸ்பியர்னுடைய அந்த ஆல் ஸ்பியர்ஸினுடைய யூனியனாக வருது. இன் பர்டிகுலராக அந்த ரேடியஸ் வந்து irrational ரேடியஸ். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ திஸ் இஸ் அ கிவன் ப்ராப்ளம். விச் ஆர் த ஃபாலோயிங்ஸ் ஆர் ட்ரூ? த 4 ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் கிவன். 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. த Lebesgue measure ஆஃப் E is infinite. E contains a non-empty open set. E is path connected. Every open set containing E complement. This set E is complement of E as infinite Lebesgue measure. ஓகே, ஸோ நம்ம இந்த ப்ராப்ளம் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ எந்த ஆப்ஷன் கரெக்டுன்றது பார்க்க போகிறோம். லெட் அஸ் see. ஓகே, பார்க்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் த கிவன் ஒன். த sphere of radius alpha is also given, contains non-empty open sets. Very clear. So contains non-empty open sets. We have that is a real number, rational union
irrational. இதனுடைய யூனியன் தான் ரேஷ்னல். irrational யூனியன் எடுத்தால் we get the real numbers. இது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதான். E is the union of all sphere irrational radius which is given. Am I right? ஆல்ரெடி இது கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம். just now we have seen. Hence the complement of E is union of all sphere of rational radius. Is it right? இப்போ ஈன்றது வந்து irrational radiusனுடைய ஸ்பியராக இருந்தால் அப்போ அந்த காம்ப்ளிமெண்ட்டை the complement of E is a union of rational radius தான் இருக்கும். ஸோ இஸ் இட் கிளியர்? இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ வெரி கிளியர். ஸோ measure of each sphere is 0 because rational radius sphere. We know that இது நல்லா தெரியும் நம்மளுக்கு. we know rational numbers வந்து countable infinite. ஸோ ரேஷனல் நம்பர் கவுண்டபிள் இன்ஃபினிட்னா அது மெஷர் வந்து கண்டிப்பாக 0வாக தான் இருக்கும். ஸோ வாட் அபவுட் த காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் E செட்? த கண்டைன்ஸ் கவுண்டபிளி மினி ஸ்பியர். ரைட்? மினி ஸ்பியர் கவுண்டபிளி பிகாஸ் ரேஷனல் நம்பர் கவுண்டபிள். பட் E contains uncountable. So what about the measure of uncountable set? We know very well infinite. Right? E contains. So from this you are getting immediately is the Lebesgue measure of E is infinite. Am I right? The Lebesgue measure of E because in question என்ன கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஈயை வந்து irrational நம்பர் தான் சொல்லியிருக்காங்க. அப்போது the Lebesgue measure of E is infinite. இது Lebesgue measure வந்து infinite பிகாஸ் எதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து irrational. அப்போ அதுக்கு மெஷர் வந்து infinite. ஸோ Lebesgue measure of E is infinite. The first option is correct. So are you clear? Next, E contains a non-empty open set. Is it right? E contains non-empty open set. Yes, E contains a non-empty open set because in the sphere la vechitamo open set கண்டிப்பாக அந்த ஈன்ற செட்டு இந்த இதில் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வரும். பிகாஸ் irrational இருந்தால் கண்டிப்பாக definitely we can find the non-empty open set in the set E. So B option is correct. What about the third? E is path connected. It is not possible because path connected is நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும். path connected for example any set I take E, any point in the set we can connect a path. So we can say it's a path connected. But இது வந்து அன்கவுண்டபுளாக irrational இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக வந்து ஈன்ற செட்டு பாட்டு கனெக்டடாக இருக்காது. ஆமாம் ரைட்? ஓகே ஃபைன். ஸோ ஆப்ஷன் சி வந்து நம்மளுக்கு ராங். அந்த லாஸ்ட் ஒன் எவரி ஓப்பன் செட் கண்டெய்னிங் காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் E செட் ஆஸ் இன்ஃபனைட் Lebesgue மெஷர். நோ, பிகாஸ் E வந்து இன்ஃபனைட் Lebesgue மெஷர். அப்போ E காம்ப்ளிமெண்ட் என்னவாக இருக்கணும்? ஃபைனைட் மெஷராக இருக்கணும். பட் இங்கே என்ன ஆப்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்கன்னா எவரி ஓப்பன் செட் கண்டெய்னிங் complement of E as infinite Lebesgue measure. So this is also wrong. Complementனா இது வந்து ஓப்பனாக இருந்தால் இது வேறு க்ளோஸ்டாக இருக்கும். ஸோ this also wrong. Infinite Lebesgue measure also is wrong. So the correct option is A and B. A and B மட்டும்தான் நம்மளுக்கு கரெக்ட். ஏன்னா E தான் வந்து infinite measure because irrational. அதனால் infinite measure அதனுடைய காம்ப்ளிமெண்ட் என்னவாக இருக்கும்? ரேஷ்னலாக இருக்கும். மோரோவர் இது ஓப்பன் செட்டாக இருந்ததுன்னா இது அதனுடைய காம்ப்ளிமெண்ட் வந்து க்ளோஸ் செட்டாக இருக்கும். இது ஆல்தோ ராங்க. இங்கே இன்ஃபினைட் வரக்கூடாது, ஃபைனைட்னு வந்துருக்கணும். ஸோ த ஆப்ஷன் ஏபி இஸ் கரெக்ட். ரைட்? ஆப்ஷன் ஏபி இஸ் கரெக்ட். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃபுல் வீடியோ. தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் இன் பர்டிகுலர் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அண்ட் வியூவர்ஸ் ஆல்சோ. நன்றி.